very good morning, people. All those who are watching will immediately post their attendance in the chat box so that we can start with other things that we have been discussing since yesterday. Yeah. Good morning, Rutuja, Mitali, and Saidi. The three students who have joined. One, two, three. Who else? Manasi Kulkarni also has joined in. Okay. I purposely run it and click it so that this is going to stay as an evidence throughout. Six more, two more, Milka Kaur and Divya Nalaude. This should be some sort of a record, I suppose, that one, two, three, four, five, six, all six students who have joined in are actually girl students. Isn't it? One, two, three, four. Yeah, Rutuja, Mitali, Saili, Mansi, Milka, Divya. Uh, Fine. Let us start away with our lecture and let me share the screen. Just a moment. Okay, there was these phones that keep on ringing. Sorry. Fine. So let me share. Let us start with the same point where we had. I have actually I wanted to take up something else. I wanted to actually stop sharing. I've stopped, and then let me share something that we have already done yesterday. Internet issue, I suppose. I see 11 students now, and the ones who joined later also happen to be girl students. I don't know what's wrong with the boys. Anyway, let us. I have two clips now to start for. One is the one we have already seen yesterday. We'll be a bit fast with that. And the second one is the sense of air that we have. Where do we get it from? Yes, thankfully, Manoj has joined. Tanuja Bosle has also joined. There seems to be some issue with the internet. I don't know why I am. Well. Some confusion for the day. These things tend to be there, and we have to grow with it. So, let us share something that we have already done yesterday. That's seasons, and I'll share that with you all.
How long does it take the Earth to make one complete rotation around its axis? 24 hours or one day? If we look at the same image of the globe, but from the top, looking down the axis from the North Pole, we see the Earth is rotating counterclockwise around the North Pole. If we look more carefully at this axis of rotation, we see that it is tilted relative to Earth's orbit around the Sun. Instead of being perpendicular, it's tilted 23.5 degrees. How long does it take the Earth to make one complete orbit around the Sun? 365 days, or 1 year. During Earth's orbit around the Sun, it follows a nearly circular path, but with a small elliptical eccentricity. The Sun is not in the center of the ellipse, but one of the focal points. Bottom line, the Earth is a little closer to the Sun every January and a little further away every July. Does that cause us to have seasons? Let's think about it. We'd expect the planet to be a bit warmer overall when we're closer to the Sun. When does that happen? January. Is that our warmest season in the Northern Hemisphere? No. So the seasons must result from something entirely different. Let's return to the tilted axis of the Earth. As the Earth orbits the Sun, it goes through 365 daily rotations, while the axis maintains its tilt. On the June 22nd solstice, the tilt causes the North Pole to face towards the Sun, while the South Pole faces away. When the Earth's orbit takes it all the way around to the December 22nd solstice, the North Pole is now tilted away from the Sun and the South Pole towards. This tilt explains why the North Pole experiences winter in January, while the South Pole is experiencing the opposite season, summer. The North Pole is facing away from the Sun and gets less overall sunlight. The South Pole is facing towards the Sun and gets more. To understand this more fully, let's look more closely at how the Sun's rays hit the Earth. First, notice that halfway in between July and January, during the September 23rd equinox, the tilt causes neither pole to face away or towards the Sun. As the Earth rotates every 24 hours, each area of Earth's surface will receive 12 hours in view of the Sun and 12 hours out of sight of the Sun. 12 hours of day, 12 hours of night. Equal lengths of day and night is why this time is called an equinox. As the Sun's rays hit the surface, they are strongest at the equator, directly in the middle, where they hit at a 90-degree angle. As Earth moves towards the December 22nd solstice, the North Pole tilts further and further away from the Sun. At its maximum tilt on solstice day, the Sun's rays are now hitting directly at 23.5 degrees south latitude, or the Tropic of Capricorn. Notice that every location within the Antarctic Circle at the South Pole is getting 24 hours of sunlight. As the Earth rotates, none of these locations is ever lacking in sunlight. This creates the summer season for the Southern Hemisphere. In the Northern Hemisphere, inside the Arctic Circle, the reverse happens. 24 hours of darkness, winter season for the North. As we watch the Earth continue its orbit, the Earth's tilt again moves towards the Sun, such that when we reach the March 22nd equinox, we once again have all parts of the planet receiving equal amounts of sunlight and darkness. The equator once again receives the direct sunlight. At high noon, the Sun would be directly overhead here. Returning back to the June 22nd solstice, we see the tilt move the North Pole towards the Sun, so that the North Pole receives more and more hours of sunlight each day. At the solstice, the Northern Hemisphere experiences summer. All points within the Arctic Circle experience 24 hours of sunlight, and the Sun is directly overhead, providing its most intense heating at the Tropic of Cancer at a location 23.5 degrees north of the equator. As we continue to watch this process, we can see that the Southern Hemisphere moves through this 1-year orbit from its winter through its spring, summer, fall, and back to winter, while the Northern Hemisphere experiences the opposite season. Note that each solstice and equinox represents opposite seasons in opposite hemispheres. The winter solstice in the Northern Hemisphere is the summer solstice in the Southern. That means that sun lovers can plan trips to maximize their sun exposure, traveling to the Southern Hemisphere in December, January, and February, and the Northern Hemisphere during June, July, and August. And if you're looking for the most intense sun on the planet, be sure to travel to the equator at the equinoxes, 23.5 degrees north in June, and 23.5 degrees south in December. Well, you must be wondering why we are doing it again and again. Let me tell you that these concepts, they happen to be the base of how you understand the whole process. Okay, मी मागे सुद्धा मागच्या एका लेक्चरमध्ये म्हटलं होतं की इट इज अ बिट मराठीमध्ये ज्याला आपण क्लिष्ट म्हणूयात, थोडीशी क्लिष्ट ही प्रोसेस असल्यामुळे आपले द मोर आय वुड से confirmed your basics are as far as these understandings are concerned, the better the logic you will develop, and the better logic you develop, it's going to be easier to be understood. Once you, as I always say, and I firmly believe that once you understand a particular thing by logic, you don't have to buy it, by heart it. Okay, it will automatically come to you. There's one more thing that we need to do before we actually take up the theory once again, and this is this particular. You may not realize it, but from the moment you got out of bed today,
To the point where you sat down to watch this video, you've essentially been swimming. Why? Because air is a fluid just like water. It has waves and eddies, it flows, and when you push air out of the way, it rushes around you into a wake. So why don't we notice it most of the time? We commonly think of air as empty space. But while 1 cubic centimeter of interstellar space, the volume in the tip of your pinky finger, contains roughly 1 atom, the same volume of air has about 10 quintillion molecules. If that sounds hard to wrap your head around, it happens to be about the same as the number of insects alive on the planet, all crawling, climbing, and flying over each other in an enormous, tightly packed swarm. When this swarm of molecules runs into things, it exerts a force, pressing against the boundaries of the fluid like water pressing against the glass of a bottle. This is known as air pressure. And while air is lighter than water, all those molecules still get pretty heavy, with the total air filling a typical school gym weighing about as much as an adult elephant. So when you walk into a gym, how come you're not immediately crushed by the elephant air in the room? Well, first of all, because most of it is pressing on the floor and the walls. And the part that is pressing on you is pushed back by the pressure inside you. You see, the air, as well as the water and everything else that fills our bodies, exerts an amount of pressure equal to that of the air outside. Of course, this is no accident. It's precisely what allows us to survive in the normal atmosphere, and what makes it more difficult at high altitudes or deep water. And we normally don't feel the air pressing on us because it's generally uniform. So even though different amounts of air molecules are hitting you at different times, the swarm is so thick that all those little differences average out. What happens when air pressure isn't uniform? This means that the molecules are pushing harder in one region of air than another, driving the airflow from the higher pressure region to the lower. We feel this flow directly as wind, and the pressure systems that meteorologists are always going on about are responsible for other weather changes, from the mundane to the catastrophic. But differences in air pressure do more than just let us complain about the weather. They're the very reason we're alive. We breathe by lowering the pressure in our lungs, allowing air to rush in. So the next time you take a deep breath, think of the unfathomable number of air molecules you're commanding to move. We look up at the night sky to ponder the infinity of space. But unless you're watching this video from that deep space, there are more air molecules in and around your body than there are grains of sand in all the world's beaches and deserts, stars in the visible universe, or both of those numbers combined. The vastness of the universe is right in front of you and inside you. Sorry. Well, that is what needed to be understood. Okay, of course, it will not go into us immediately. It's going to take some time, but the more you practice, the easier it's going to be understood as such. And then now let us go back to a normal screen that we had taken up yesterday. And of course, I'm not going to once again go into all the details. Sorry, there's some glitch. I'll have to सगळी गंमत असते नेहमी. Fine. Here we are again,
and give me a couple of more seconds to actually, yeah. So here we are. We had done most of this yesterday. Just to revise what we had done yesterday, we have done both these diagrams. We said that the tilt in the axis of the earth is going to make a lot of these changes. Okay, that though the sun doesn't actually move around, the earth doesn't actually move around, the relative tilt in the earth's axis and its rotation around the sun, carrying that relative tilt, will make different seasons available for us. At the same time, different locations at different latitudes at different points of time in a year will have different angles of the sun's rays, and this angle is directly going to reflect how much that particular area is going to have as far as land part is concerned. Sorry, the day part is concerned, or the night part is concerned, as such. Okay, longer the day, warmer the area, and so on and so forth, is what we do understand. Okay, now uh, we move ahead. याच्यामध्ये मला नाही वाटत we had any difficulties as far as understanding these things are concerned, because these are basic things, and then we move to understand how the uh, unit per unit of energy that comes through these parallel rays of the sun, and how the angle that the rays of the sun make with the horizontal is going to be very important for us. More the angle, that means 90 is going to be warmer, less than 90, 45, it's going to be a bit moderate, and of course lesser than 30 degrees, it's going to be say a very cold area. And that took us to how the energy of the sun distributes itself on the surface of the earth. Of course, it's not the discretion of the energy that's coming from the sun, it's the arrangement of the tilt, what time of the year it is, what latitude you are placed at, is all that which is going to decide how much of air is going to be warm, or how much warm the air is going to be in certain parts of the globe, northern hemisphere, southern hemisphere, respective summer, respective winter, and so on and so forth. Okay, so you'll see that around 38 degrees north and 38 degrees south, you're going to have energy surpluses, and that's why these areas are going to be warm. And beyond 38 degrees towards 90 degrees north and south latitudes, because you have an energy deficit, you could easily make up a sense saying that these are going to be the colder parts of the planet. And the upper one, this one, is something that we just try to understand right now. Okay, you saw the high pressure and the cold low pressure. We are going to understand what high and low pressure is. uh, Latent and sensible heat energy moves from regions of excess to the regions of deficit, carried by ocean currents and atmospheric currents as such. That small short clip about air that we saw is an explanation into that. Then we went into how we divided the temperatures in different points from January to December, the graphs. Okay, we saw that the more distant you are from the equator, the colder you tend to be. Okay, so 71 degrees north was the coldest, and then followed by uh, that's Winnipeg, Manitoba in Canada, again 50 degrees north. And then this is St. Louis, Missouri, which is 39 degrees north as such. So the more near to the equator, the more warmer you are. But you'll see that the summer peak remains to be the same. Okay, it is somewhere around June, July. Okay, the warmest of the respective areas is going to be in June, July, because all of them are in the northern hemisphere. Exactly opposite thing happens for places like Peru, which is actually on the equator to say so, and of course Cape Town, South Africa, which is 34 degrees south. Okay, you'll see that the curves are a bit opposite, basically because the northern hemisphere and the southern hemisphere have opposite seasons, in the sense that the northern hemisphere, if it has summer, you'll have winter in the southern, and vice versa. If you have summer in the winter, you're going to have summer in the southern hemisphere, you're going to have winter in the northern hemisphere as such.
I said that this is all in a complex way, and the better we understand it at a basic level, the easier it is going to be for us. And that's why I had said that I would be bringing in these a few facts. Now, what are these facts that I am referring to? If you remember, in earlier of our lectures, I said that you should be having a weather app with you all, and there are a lot of things that you can do with these weather apps as such. And you can see that I regularly do it. Throughout yesterday, I could catch out all these screenshots that I have taken on those respective dates, and I gathered them together and I've posted here. Now, where do we start from? We start from a place called as Tumak Bulan. Tumak Bulan is a place in Indonesia, and Indonesia is, we all know, near the equator. Now you'll see that I have been tracking this from the 10th of November. 10-11 म्हणजे 10th of November. Okay, याच्या आधीचे माझ्याकडे स्क्रीनशॉट्स आहेत, but I did not. But you'll see that the sunrise 6-8 and the sunset 6-8 started to happen here on 10th of November. Tomak Bolon had 12 hours of day and 12 hours of night on 10th. The same thing happened on the 11th. You see here, then the 12th, same thing. Okay, the 13th also 6 वाजून 8 मिनिटांनी 6 वाजून 8 मिनिटांनी. Okay, then I skipped a day and I tried on the 15th. What had happened by the 15th is, though the duration of the day and the night remained the same, the sunrise had shifted by 1 minute and the sunset also had shifted by 1 minute. So 15th, 16th, 17th. Okay, you'll see that the sunrise, sorry, 16th and then the 19th was yesterday. So this is very interesting. Now, why does this become interesting? You'll see that if you remember in the earlier lectures, जो कोणी जे सगळे विद्यार्थी आधीचे सुद्धा लेक्चर्स, सुरुवातीच्या लेक्चर्सला आपल्या होते, आय हॅव स्टार्टेड मॉनिटरिंग दी, त्याची सुद्धा स्लाईड माझ्याकडे दुसऱ्या BPT मध्ये असेल. आय हॅड स्टार्टेड मॉनिटरिंग दीज प्लेसेस on 23rd of September. 23rd of September, Dwarka had, which is around 23.5 degrees north latitude. Dwarka on the western coast of India had more or less an equal day and equal night. And then I kept on looking for these equal day, equal night. And around 29th of September, it happened. It passed Pune, and then it went south to Satara, and then it went to, I think it went to Kolhapur, and then we went down to Shimoga, and then Mangaluru, and then some more place, and then we went to Coimbatore, and then we went to Tiruchirappalli, and then Kanyakumari, and so on and so forth. Now, an interesting thing to note is, while 12 hours, 12 hours day and 12 hours night was shifting rapidly south, okay, as it started approaching near to the equator, okay, you'll see that September अख्खा ऑक्टोबर गेला मध्ये, सॉरी, येस, 23rd of September, 30th of September, त्याच्यानंतर अख्खा ऑक्टोबर गेला, and still we are yet to approach the equator. So why does this happen, that when you are away from the equator, say the changes are faster, and when you are near to the equator, the changes are very slow? In the sense, you'll see की गेल्या 10 दिवसात, आजची तारीख 20 आहे, 10 तारखेपासून ह्या 10 तारखेपर्यंत equal day and equal night is at same latitude. That's basically because the circumference along the equator is going to be huge. Okay, and you'll see that the rate at which the rotation takes place, and with the rotation, the earth is revolving around the earth also. When you consider all this, you'll see, and finally, the huge surface that you have around the equator, given the geometrics of all these things, as you come towards the equator, you'll see that the shift from one place to other. Okay, गेली 2 महिने मी सिंगापूर ट्रॅक करतो, पण सिंगापूरला इक्वल डे आणि इक्वल नाईट यायला आज सुद्धा 2 मिनिटाचा फरक आहे. आज सुद्धा सिंगापूरमध्ये दिवस हा 2 मिनिटांनी जास्त आहे रात्रीपेक्षा. अँड आय बिलीव्ह अजून 15-20 दिवस जातील आपले सिंगापूरपर्यंत यायला, इफ दिस इज गोइंग टू बी द case as such. Okay, if you remember, yeah, there are a few more examples that I could give you. की 10 तारखेच्या आधी, 10 ह्या 10च्या आधी
नेमकं काय चालू होतं तर 7:11ला तुम्ही बघा टेबिंग टेबिंग टिंगी टेबिंग टिंगी नावाचा हा प्रदेश पुन्हा याच्या थोडासा नॉर्थला आहे. टमोक बॉलनच्या थोडासा नॉर्थला आहे. अगेन इंडोनेशिया इटसेल्फ. ओके. विल सी की 6:07 6:07 किती तारीख आहे? 7 तारीख. याच्या आधी तुम्ही पहा 4 तारखेला 4 नोव्हेंबर 6:06 6:08 3 तारीख 6:06 6:06 ओके. हे 3 दिवस 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 5 दिवस ओके. इट स्टेड ॲट दिस पर्टिक्युलर लॅटिट्यूड. 8, 9, 10 माझ्याकडे आत्ता मी जे काल जे कलेक्ट केले बघा 5 तारखेचं सुद्धा 6:07 6:07 ओके. सो 3, 4, 5 ते 7 की असे 5-6 दिवस इट्स वॉज हिअर, देन इट हॅज शिफ्टेड हिअर. आय डोंट नो हाऊ मेनी डेज इट इज गोइंग टू बी स्टेइंग हिअर ॲज सच. ॲट द सेम टाइम विल सी की क्वालालंपूर विच इज द कॅपिटल ऑफ मलेशिया याच्या आधी टेबिंगिटीच्या आधी की 3-11 5-11 3-4-11 6-11 okay. So you'll see that gradually it shifted from Kuala Lumpur to Tebingiti, and from Tebingtingi it shifted to Tomokpala. ओके. ते हळूहळू हळूहळू चाललेले. आपण पाहिलं सप्टेंबरमध्ये ते दिवसाकाठी एका जागेवरनं दुसऱ्या जागेवर शिफ्ट होत होतं. आता मात्र हे अतिशय स्लो प्रोसेस चालू आहे. Now, while this is happening near the equator, what do you think is going to happen, or rather is happening near the poles? I have two places that I have selected, and I have been keep tracking them. Okay, you'll see Tromso. Tromso is a place which is there in Finland. Finland is north. Okay, in fact, you can do an exercise. तुमच्याकडं वेदर अँड रडार डाउनलोडेड असेल तर ह्या जागा लिहून घ्यायच्या आणि ह्या जागेचं तुम्ही वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स पाहू शकता. आज तर मी फक्त सनराईज अँड सनसेटबद्दल बोलतोय, बट यू कॅन स्पीक अबाउट दिस. ओके. विल सी की जस्ट फॉर की टू गिव्ह यू अ फील की इथे बघा टेम्परेचर जे आहे हे 0 डिग्रीज आहे ट्रॉम्सोचं. किती तारखेला 6/11ला हे टेम्परेचर 0 डिग्रीज होतं, बट इट इज फीलिंग लाईक -3. व्हॉट इज द जॉग्राफिकल रिझन दॅट टेम्परेचर रीड होताना एक रीड होतंय, पण वेन इट कम्स टू द फीलिंग इट इज गोइंग डाऊन. इथे सुद्धा तुम्ही पहा की हे जे टेम्परेचर्स आहेत इथे आता बघा इथे वाईल हिअर द 0 डिग्रीज इज फीलिंग लाईक -3 म्हणजे थंडी जास्त वाजते. इथे मात्र तुम्ही पाहताय की 27 डिग्री टेम्परेचर असलं किंवा इथे पहा 27 डिग्री टेम्परेचर असलं तर इट इज फीलिंग लाईक 31 की इथे गरम होत आहे तुम्हाला. Okay, why does this happen? This is again something very interesting and to take note of. Then of course the direction of the wind that is blowing. Okay, here 15 किलोमीटर पर आवर पर्यंत याची मजल इथे 20 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडनी विंड येते. बट यू विल सी दॅट टुवर्ड्स द इक्विटोरियल रिजन्स याच्यामध्ये जास्त स्पीड पकडत नाही आहे. ओके. तुम्ही परत सदर्न हेमिस्फिअरला गेलात तर केप हॉर्न इथे तर बघा 45 किलोमीटर्स पर आवर. विल कम टू दॅट, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द स्पॅन ऑफ द डे अँड द नाईट हिअर ॲज सच. 6 तारखेला काय कंडिशन होती? सकाळी 8:36. Now remember, Tromso is in northern hemisphere. Northern hemisphere is slowly moving into the winter. And very soon, we are going to have a concept which is called as polar night around Tromso. ते काय असणार आहे मी तुम्हाला सांगतो. बघा आता ट्रॉम्सोमध्ये 6 तारखेला 8:30 वाजता 8:36 8:30 वाजता सूर्योदय आणि दुपारी 2 वाजता 2:15 वाजता सूर्यास्त झालेला आहे. ओके. 4 दिवसांनी गंमत बघा. हे 8:30 चे 9 अर्धा तास बदललेला आहे. इथे मिनिट बदलत नाहीये. 7-7 मिनिट 7-7 दिवस झाले. इथे मिनिट बदलत नाहीये आणि इथे अर्धा तास बदललेला आहे बघा. 6 तारखेपासून 11 तारखेला किंवा आता हे वर खाली लागलं माझ्याकडनं. 3 तारीख पहा तुम्ही, 4 तारीख पहा. 2 तारखेंमध्ये फरक पहा लगेच. 8:21 ते 14:32 हे 8:26 म्हणजे 21 5 मिनिटं हा फरक पडला आणि इथे 5 मिनिटं फरक पडला 27 ते 32. ओके. 5 आणि 5 10 म्हणजे कालच्या सूर्यास्तामध्ये आणि आजच्या सूर्यास्तामध्ये 3:11 आणि 4:11 याच्यामध्ये 10 मिनिटाचा फरक पडलेला आहे. ओके. अँड ॲज आय कम टू 4, 5, 6 ओके बघा इथे 8:26 चे 8:36 झालेले आहेत
आणि 14-27 चे 17 पुन्हा 10 मिनिटाचा फरक पडलेला आहे 2 दिवसाच्या ह्याच्यामध्ये. ओके, सो दॅट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू नोट अँड ॲज आय गो फर्दर. ओके, 14 तारखेला बघा काय झालेलं आहे. 14, 15, 16 आणि 19ची गंमत पाहूयात आपण. ओके, जे 8:30 वगैरे होतं ते आता 9:30ला आलेलं आहे. किती? 7-8 दिवसामध्ये. आपण काय बघितलं तर 8:30ला काय, 8-21 किती तारखेला होतं? 3 तारखेला बघा. आणि आता 9-21 झालेला आहे. 1 तारखेचा फरक 10 दिवसामध्ये, फरक 1 तासाचा फरक 10 दिवसामध्ये पडलेला आहे. 14th of November, 9:21 is the sunrise and what was 2:30 2:15 होतं that has come down to 1:30 here. Okay, 14th. Okay, interestingly 9:27, 13:29. ओके, पहा की हे 8चे 9 झाले, 9चे 9 27, 9 33, 14, 15, 16 3 दिवसात इथे किती? 21 ते 26 6 मिनिटाचा फरक पडला आहे. 27 33 6 मिनिटाचा फरक. हा फरक रॅपिडली वाढत चाललेला आहे. पहा की 16 तारीख म्हणजे मागच्या मंगळवारी 9:30चा सूर्योदय आणि 1:30 वाजता सूर्यास्त. की काल 19 तारीख, आजचं बघणं गरजेचं आहे. हे 10 वाजले असतील आजच्या ह्याच्यात. 100% हे 10 वाजले असते. काल 9:53चा सूर्योदय आणि 1 वाजता सूर्यास्त. ओके, येत्या आठवड्याभरात म्हणजे साधारण 27 तारखेपर्यंत आपण जर ट्रॉम्सोचं पाहिलं तर हा पोलर नाईटमध्ये शिफ्ट होण्याची शक्यता आहे. की शक्यता आय एम नॉट व्हेरी शुअर, पण पोलर नाईट पोलर नाईट म्हणजे काय? तर 24 तास दिवस, 24 तास. की इफ यू हॅव बीइंग अटेंडिंग माय अर्लियर लेक्चर्स, त्याच्यामध्ये हॅले रिसर्च स्टेशनचं जेव्हा मी दाखवलं तेव्हा पोलर डे दाखवत होती, तर कारण ते दक्षिण ध्रुवात आहे. तर दक्षिणेकडे काय गंमत होते पहा की केप हॉर्न विच इज 2 तारीख 3 तारीख, हे थोडंसं घाई झाली माझ्याकडनं, तारखेवार लावून घेता नाही आलं मला. पण आता इथे काय आहे की दिवस मोठा होत जाणार आहे. 2 तारखेचा दिवस बघा, 5:30चा सूर्योदय आहे आणि जवळ-जवळ रात्री 9 वाजताचा सूर्यास्त आहे. 21 म्हणजे 9, 20 म्हणजे 8, 8:53 म्हणजे जवळ-जवळ 9 वाजता. दुसऱ्या दिवशी 2 मिनिटांनी वाढलेलं आहे दोन्ही. ओके, सूर्य 2 मिनिटं आधी उगवतोय आणि 2 मिनिटं उशिरा सूर्यास्ताला जातं. वेअर इज दिस? सदर्न हेमिस्फिअर, टिप ऑफ साऊथ अमेरिका. ओके, 5:31 5:30 आणि हे जवळ-जवळ 9 वाजतात. 2, 3 आणि लेट अस सी आपल्याकडे अजून काय-काय आहे. 11 तारीख. 11 तारखेला बघा अजून लवकर चाललाय सूर्य, 5:14 आणि 9:15. ओके, 15 तारखेला अजून लवकर उगवला, 5:06 आणि हे 9:30 होत आलेले आहेत जवळ-जवळ. ओके, 16 तारखेला पहा काय कंडिशन होती. 5:05 सूर्य उगवलेला आहे आणि 21-24 म्हणजे पुन्हा 9:30च्या आसपास. कालची कंडिशन आपण पाहायचं म्हटलं तर इट इज अराउंड 5 o'clock दॅट इट इज रायझिंग, द सन इज रायझिंग अँड 9:30. म्हणजे रात्र किती छोटी राहिली बघा की 5 तास आणि हे 3 तास. 8च तासाची रात्र राहिलेली आहे आणि व्हेरी सून दिस विल गो फर्दर श्रिंकिंग. आणि आय वॉन्ट यू ऑल टू नाव टेक लीड इन दिस. आणि रोज कुणी हे टाकत चला आपल्या ग्रुपवर. वेदर अँड रडारमध्ये जायचं, ती प्लेस आयडेंटिफाय करायची, त्याचं सनराईज सनसेट घ्यायचं आणि ऑफकोर्स इफ देअर आर गोइंग टू बी अदर ऑब्झर्वेशन्स. तुम्ही पहा की हे 15 आणि 25 एवढं काउंट करत नाहीत, पण 45 किलोमीटरचा स्पीड जर असेल तर इथे लगेच तुम्हाला हे दिसायला लागलं. म्हणजे काय? तर जाणवेल एवढा वारा आपल्या आजूबाजूनी इथे केप हॉर्नला 15 तारखेला होता. सो दॅट इज these are a few interesting things that we have to map. तर हे why are we doing all this? Because this is directly going to reflect on many things that we need to learn as a part of meteorology. I won't say climatology, because as far as climatology is concerned, or rather meteorology is concerned, now there is a lot of confusion as to whether you should be calling it meteorology or climatology, because as I said that there is a definite difference between what we identify as weather and what we identify as climate as such. An average condition for many years is called as climate, but an average condition of that particular point of time is going to be called as weather condition as such. So it's on these basis. Okay, you'll see ki in some areas
तासांचा काटा हलतच नाही. अँड सम एरियाज तो काटा जो आहे हा प्रचंड वेगाने हलताना आपल्याला दिसतो. सो ऑब्व्हियसली द ड्युरेशन ऑफ द डे अँड ड्युरेशन ऑफ द नाईट is rapidly changing in different parts. Near the equator, it is slow. Near the poles, it's going to be fast. Because it is fast, obviously, there is going to be a difference in weather. When we are going to average this weather for a longer period, you're going to have a different type of climate as far as the poles are concerned. You're going to have a different type of climate as far as the equatorial regions are concerned. Then slowly tropical regions, then temperate regions, then of course finally you go into the polar regions as such. So these are a few interesting things, and once you follow the logic behind this, okay, once you start understanding the logic behind this, it gets to be very very interesting to know these things happening around you. Okay, so the reason I wanted to show you all this, and in fact I want you all to be on an alert now, की उद्यापासून काही गोष्टींचा, काही गमतीशीर गोष्टी आहेत या ह्या आपण मार्क करणार आहोत. उद्याचा 12 तासाचा दिवस आणि 12 तासाची रात्र कुठं आहे. आज तुम्ही टॉमक बॉलन शोधलं तर तुम्ही पाहाल की टॉमक बॉलनमध्ये दिवस छोटा आणि रात्र मोठी झालेली आहे 1 मिनिटांनी. 1 मिनिटांनी पुढची कुठली प्लेस असेल आता, की टॉमक बॉलनवरनं where has the equal day and equal night shifted? Has it come to Singapore? Has it not? Is it going to be some more time before it comes to Singapore? We'll have to see. That's one thing. Secondly, you'll also have to see की ट्रॉम्सोमध्ये आजच्या तारखेला की दिवस किती वाजता उगवलेला आहे आणि दिवस किती वाजता मावळणार आहे. अँड इन कम्पॅरिझन टू दॅट की ऑफकोर्स कारण हा दिवस छोटा छोटा होत चाललेला आहे. कालची तर जर तो तुम्ही ट्रॉम्सोची कंडिशन बघितली तर 9:53 म्हणजे 10 वाजता सूर्य उगवतोय आणि 1 वाजता सूर्यास्त होतो. 10, 11, 12, 1 3च तासाचा दिवस आता ट्रॉम्सोमध्ये उरलेला होता काल. आजचा दिवस हा किती असेल हा ट्रॉम्सोमध्ये ही बघण्याची इट्स गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. As similarly, the days are going to increase in size as far as Cape Horn is concerned towards the left side of your screens. And we have seen what the conditions were yesterday. ओके 5 वाजता सूर्योदय आणि 9:30 वाजता सूर्यास्त. आज ते साधारण 5:05 झालेलं असण्याची शक्यता आहे आणि 9:35 चा सूर्यास्त असेल, 10 मिनिटांनी दिवसाचं टायमिंग वाढलं असेल. विथ दिस डायनॅमिझम एव्हरी डे अँड दिस व्हेरिएशन इन डिफरंट latitudes brings about a very interesting scenario as far as the whole planet surface is concerned. And that is why knowing the basics, हे कशाचं कशाशी रिलेशन आहे, identifying the basics, the logics behind that is going to be very very important and very very interesting as well. Okay, if we are going to do the theory of it on one side, and if you're going to match it up with our understanding as far as the practical of it on the other side, you will be the most fantastic learners of climatology, let me tell you. Okay, you'll see that you'll start finding things which are easier. In fact, I am planning to give you an assignment around this. तेच पुस्तकं आणि तेच ते तर आपण करणारच आहोत, ते आपल्या इंग्लिशसाठी आपण करणार आहोत. पण याच्या व्यतिरिक्त काय 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 गमतीशीर गोष्टी घडू शकतात याच्याबद्दल आपण मला वाटतं पुढच्या आठवड्यात जेव्हा भेटू त्याच्याबद्दलच्या असाइनमेंट्स मी तुम्हाला देईन नक्की. बुधवारचं लेक्चर आपण तुम्हाला याच्या अवतीभोवतीची असाइनमेंट साठी तयार करूयात. तोपर्यंत तुम्ही एखादी प्लेस जर ऑलरेडी ट्रॅक करत असाल तर त्याच्याबद्दल अजून माहिती गोळा करा आणि यू कॅन से की सर तुम्ही मला कुठल्या प्लेस द्यायची गरज नाही, आय एम ऑलरेडी ट्रॅकिंग दिस पर्टिक्युलर प्लेस ॲज सच. तसंच आय थिंक की जे आधीच्या लेक्चरला सुद्धा होते तेव्हा मी एक लेक्चरमध्ये असं दाखवलं होतं की भारताचा उत्तर टोक जे आहे आणि दक्षिण टोक जे आहे, जस्ट अ मोमेंट काय आहे एनिवे जस्ट उत्तर टोक जे आहे ते आता वादित असल्यामुळे मग मी गिलगिट घेतलेला आहे. दक्षिण टोक जे आहे ते कन्याकुमारी घेतलेलं आहे. पूर्वेकडील टोक हे वलॉंग घेतलेलं आहे आणि पश्चिमेकडील टोक इतके दिवस मी द्वारका घेत होतो. आता मला द्वारकेच्या पुढे अजून पश्चिमेला भारत किती आहे तिकडचा एक नोटिफिकेशन मिळालेलं आहे. तर ती जागा घेतली आणि त्याच्या जर सनराईज सनसेट बघितला तर त्याच्यामध्ये सुद्धा गंमत येताना आपल्याला दिसते. जस्ट अ मोमेंट, आय हॅव टू टेक दिस कॉल. हेलो हेलो सर, 7074 आपका गाड़ी का नंबर है क्या?
मैडम मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चालू है, आई विल कॉल बैक. मृण्मयी, येस. हॅलो मृण्मयी, हॅलो. Okay, so that is something that I am trying to plan for you all as one major. तुमचे 10 मार्काची आपण इव्हॅल्युएशन याच्यावर घेऊयात, आणि हे जर समजलेलं असेल तर 10 पैकी 10 पडायला काहीच हरकत नाही. याचं प्रेझेंटेशन घेऊयात आपण. सुंदर असं तुम्ही प्रेझेंटेशन करायचं आहे. कसं करायचं, काय करायचं, कुठल्या भाषेत करायचं, याचं सगळं मी तुम्हाला सांगेन, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ॲप्लिकेशन of what you are going to learn in climatology. You should be enjoying it. आणि एन्जॉय करत नसाल तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्हाला हे समजलेलं नाही. समजलेलं नसेल तर त्या क्षणी तुम्ही मला सांगणं अपेक्षित आहे की सर, तुम्ही काय सांगताय हे आम्हाला समजत नाहीये, तुम्ही कृपा करून आम्हाला हे परत समजून सांगा. समजलेलं असेल तर इट्स इट्स गोइंग टू बी. अरे माझी FY BAची आणि BSCचे स्टुडंट रोज टाकत असतात. मृण्मय, आय एम इन अ मीटिंग राईट नाऊ, आय विल कॉल यू लेटर. या, सो इफ यू आर गोइंग टू एन्जॉय ऑल दिस, आणि तुम्ही पहा की आय एम पर्सनली एन्जॉईंग. वास्तविक पाहता मी ते हे तुम्हाला आधी सांगितलंय का नाही मला माहीत नाही, मी क्लायमेटॉलॉजीचा माणूस नाही. आय हॅव डन माय स्पेशलायझेशन इन जिओमॉर्फॉलॉजी. इन स्पाईट ऑफ दॅट, ओके, सुरुवातीला सर हा अवघड विषय आहे, हा तुम्ही शिकवा, असं करता करता 2010 साली जेव्हा मी SP मध्ये आलो मुंबईतनं, तेव्हा माझ्याकडे हा विषय देण्यात आला. त्याच्या आधी मी दुसरीकडे हा विषय शिकवत होतो व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून. आणि याचा माझा पाया इतका माझा भक्कम करून घेतलेला आहे मी, की आय लिटरली एन्जॉय दरवर्षी काहीतरी नवीन ह्याच्याबद्दल. आणि क्लायमेटसारखा सो कॉल्ड म्हणतो मी तो, यू विल नो अँड यू विल अग्री दिस वेन वी फिनिश दिस पेपर, की सर हा विषय तेवढा अवघड नव्हताच. आपण काय ह्याला अवघड म्हणत होतो आम्हालाच माहीत नाही. अशी गंमत होणार आहे आपली. बट हॅव्हिंग सेड दॅट, की बिकॉज आय एन्जॉय इट, की तुम्ही पहा की रोज सकाळी उठल्यावर WhatsApp वगैरे बघता बघता आय मेक इट अ पॉइंट की ह्या 4-5 जागा ज्या आहेत यांचे स्क्रीनशॉट घेऊन मी माझ्याकडे रेकॉर्ड करून ठेवतो. की काल मी तुम्हाला म्हटलं मी करतो, लगेच मी संध्याकाळी याचे सगळे घेऊन एक एक स्लाईड बनवलेली आहे. दॅट्स बेसिकली बिकॉज मला तुम्हाला हे दाखवायचं तर होतंच, बट आय एन्जॉय शोईंग दिस टू यू. आणि हे एका सिक्वेन्समध्ये घेतल्यावर त्याच्यामधला जो व्हेरिएशन आहे, त्याच्यामधली जी गंमत आहे, ही कशी आपल्याला दिसते, ही सुद्धा त्याच्यामधनं समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स क्रॉप अप while you are learning these things. So if you are looking at it from learning a subject, मग हे फार अवघड वाटणार आहे, हे फार बोरिंग वाटणार आहे, हे फार कंटाळवाणं वाटणार आहे. पण काहीतरी नवीन करायला मिळतंय, काहीतरी नवीन शिकायला मिळतंय. इव्हन थिअरीचा पार्ट नवीन असेल तर तो समजून घ्या. आणि समजला तर इंटरेस्ट 100% निर्माण होणार. समजला नाही तर हे आपल्याला इंटरेस्ट आला नाही तर आपल्याला हे समजलेलं नाही हे 100. कारण लक्षात घ्या, तुम्ही आता अंडर ग्रॅज्युएट लेव्हलला नाही आहात. तुम्ही आता पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताय. कशामध्ये? जिओग्राफीमध्ये. तुम्ही तुमच्या इच्छेने जिओग्राफी करताय, मास्टर्स लेव्हलला करताय. आपल्यामध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणूनच मी जिओग्राफी PGला आलेलो आहे, असा माझा तरी ठाम समज असतो, की जो विद्यार्थी मास्टर्सला येतो त्याला त्या विषयाची आवड असते. आणि ही आवड जोपासतो आपण. जसं-जसं नवीन-नवीन रोज शिकत जातो, ही आवड आपण जास्त जोपासत जातो. अँड हॅव्हिंग सेड दॅट, की ही आवड जर असेल तर मला रोज नवीन शिकायला आवडेल. ही आवड जर मला MAला येऊन सुद्धा नसेल, अवघड जात असेल, तर मला त्याचे बेसिक समजलेले नाहीत. तुम्ही मला तरी, किमान मला तरी क्लायमेटच्या बाबतीत 100% सांगू शकता, की सर अमुक एक भाग समजला. तुम्ही असं म्हणू नका, सर आम्हाला अजून काहीच समजत नाही. तुम्ही स्वतः थोडा प्रयत्न केला पाहिजे, की तुम्ही सांगा, सर तुम्ही 100 सांगितलं त्याच्यातलं 20% कळलं. कुठल्या 20व्या टक्क्यावर आपण थांबलेलो आहे, इथून पुढे सर मला काहीच समजत नाहीये. हे जेव्हा तुम्ही मला सांगाल, तेव्हा तुमच्यातला इंटरेस्ट मला निश्चित दिसणार आहे. आणि मग उरलेले 80% का होईना, हे मी पुन्हा तुम्हाला सांगेन. ओके, सो दॅट इज हाऊ वी आर गोइंग टू गो. की ॲज आय सेड, की देर इज अन इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट टू दिस, की ही जी मोठे-मोठे आकडे दिसतायत तुम्हाला, हे सगळं वेदरशी रिलेटेड असलं तरी सगळ्यात मोठा आकडा ह्या स्लाईडच्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये काय दिसतोय आपल्याला तिथे 7, 5, 8, 9, 14, 18, ऑल दीज आर डिग्री सेंटिग्रेड. की 24, 25, 24, 25, काही ठिकाणी तो बदलताना जास्त दिसत नाहीये, काही ठिकाणी तो वेगाने बदलताना दिसतो आपल्याला. तर हे म्हणजे काय? तर हे म्हणजे टेम्परेचर. What is temperature? It is a measure of, say the average kinetic energy of atoms and molecules and so on and so forth.
याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कसं होतं, याचं ट्रान्सपोर्टेशन कसं होतं. व्हॉट इज टेम्परेचर? इट इज द, आता हे जास्त फिजिक्समध्ये न जाता, इट इज मेजरिंग द इंटेन्सिटी ऑफ हीट. उष्णता किती आहे त्याची तीव्रता आपल्याला टेम्परेचरवरनं कळते. आणि वन मोर थिंग बिफोर आय क्लोज इज दॅट टेम्परेचर इज अ रिलेटिव्ह कन्सेप्ट. आता हा रिलेटिव्ह शब्द म्हणजे नेमकं काय? बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा शब्द आपल्या डोक्यात जाणं अतिशय गरजेचं आहे. रिलेटिव्ह म्हणजे तुम्ही तंतोतंत मराठी डिक्शनरी बघाल, म्हणजे मराठी इंग्लिश बघाल, तर रिलेटिव्हचा अर्थ नातेवाईक म्हणून येईल. ऑब्विसली हा इथे नातेवाईक म्हणून, टेम्परेचर कोणाचा नातेवाईक नसतो. रिलेटिव्ह म्हणजे संदर्भ, जवळचा संदर्भ म्हणजे नातेवाईक, लक्षात घ्या. रिलेटिव्ह म्हणजे इन रिलेशन टू. ॲब्सोल्यूट लोकेशन, रिलेटिव्ह लोकेशन हे तुम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये केलं असेल. रिलेटिव्ह म्हणजे कशाचा तरी संदर्भ घेऊन, जेव्हा दोन टेम्परेचरच्या व्हॅल्यूजचा संदर्भ घेतो तेव्हा आपण त्याला रिलेटिव्ह कन्सेप्ट असं म्हणतो. रिलेटिव्ह म्हणजे नातेवाईक नाही. प्रत्येक वेळेस तंतोतंत लिटरल, ज्याला मी इंग्लिशमध्ये म्हणेन, translation of a subject will not help you as far as understanding many concepts in life. Leave aside geography, many concepts in life is concerned. So the better you go into the depth of understanding each of the word, the more you are going to enjoy all these things. Well, I'll stop here for today. ट्राय टू थिंक अबाउट, मला रिलेटिव्ह म्हणायचं म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं आहे. आय विल स्टॉप शेअरिंग हिअर. आय विल एंड माय शो हिअर, अँड आय विल कम बॅक टू द सीन हिअर, अँड आय हॅव टू जस्ट सी दॅट आय रिपोर्ट दिस स्टुडंट ऑल्सो. ही नंतर शेवटी आली होती विद्यार्थिनी. तर आजची जी सगळी गंमत होती आपली, आजचं त्या मानाने अजून गमतीशीर लेक्चर झालं असं मी म्हणेन. जास्त काही थेरॉटिकलने केलं नाही आपण, प्रॅक्टिकल केलं आणि त्याच्या कम्पॅरेटिव्हमध्ये केलं. त्याच्यामुळे यू वुड हॅव बीन इन अ पोझिशन, आय थिंक सो, टू हॅव अंडरस्टूड द होल थिंग इन अ बेटर वे. समजलं नसेल तर, मजा आली नसेल, मी तर म्हणेन समजलं जाऊ दे, मजा आली नसेल आजच्या लेक्चरमध्ये तर स्पष्ट सांगा मला, सर मजा आली नाही. याचा अर्थ असा होतो की तुमचे बेसिक्स अजून थोडेसे कच्चे आहेत, आपल्याला पुन्हा थोडेसे बेसिक्स करावे लागतील, असा माझा अंदाज आहे. तुमचे काही ऑब्झर्वेशन्स असतील तर तुम्ही निश्चित ते करू शकता. तुम्ही मला पर्सनल टेक्स्ट करू शकता. तुम्ही आपल्या ग्रुपवर सुद्धा टाकू शकता. तुम्हाला असं वाटतं की नाही, मी ग्रुपवर हे बोलू शकत नाही, तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेजसुद्धा टाकू शकता. इनफॅक्ट आय वुड आस्क यू ऑल की तुम्ही ग्रुपवर टाका किंवा मला पर्सनल मेसेज टाका की आपले हे गेले 2, 2.5, 3 आठवड्यामध्ये लेक्चर्स झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्लायमेटचं किती आधी ज्ञान होतं, आता तुम्हाला ते कसं वाटतंय, त्याच्यामध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट झाली आहे का, आणि ते तुम्हाला आवडतंय का? ओके, आय वुड लाईक टू हिअर फ्रॉम यू ऑल. That's all for today. We'll continue with understanding temperature and how to measure temperature. What is the importance of understanding relativity in temperature? That would be done when we meet in the next week, of course. आणि लेट मी टेल यू की ही मगाशी मी तुम्हाला जी असाइनमेंट म्हणत होतो, ही असाइनमेंट माझ्या डोक्यात अजिबात नव्हती. तो समोर स्लाईड असता असता मी माझ्या डोक्यात कल्पना आली की आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना हे जर मजेशीर करायला आपण पुढे दिलं आणि त्याच्यावरचीच असाइनमेंट आपण घेतली, तर काहीतरी भन्नाट करू शकू आपण आणि हा विषय अजून थोडासा इंटरेस्ट किंवा अजून थोडासा क्लॅरिफाय होईल विद्यार्थ्यांसाठी. तर दॅट्स ऑल वी रादर that is something that we're going to take next week. I'm going to stop here. I'm going to end the broadcast here. Thank you for being there for the lecture, and of course wish you a very happy weekend. Stay home, stay safe. Thank you very much.